Hello, and welcome to the Local Voters' Rights Act Feedback Forum. My name is Bren Lair, and I am here with a group of County of Santa Clara Registrar of Voters team members to share our information relating to our Local Voters' Rights Act, which we refer to as the VRA. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਥਾਨੀ ਵੋਟਰਸ ਰਾਈਟ ਐਕਟ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਚ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰੈਨ ਲੇਅਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਕਾਉਂਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਵੋਟਰਸ ਟੀਮ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਿਕ ਵੋਟਰਸ ਰਾਈਟ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ VRA ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ The local VRA began taking shape many years ago with the implementation of many policies that would benefit our voters. These policies from the Board of Supervisors were innovated and implemented by our registrar, Shannon Boucher, which include things such as ਸਥਾਨਿਕ VRA ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸ਼ੈਨਨ ਬੁਸ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਨਇਆ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਭ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ As you may know, we are also recording this meeting. Thank you. In 2010, our office began placing official drop boxes at all city halls throughout the county for our voters to use. This effort was done to assist our voters with returning their ballots for each election. We did this well in advance of the law that requires that counties provide drop boxes. We are up to 100 plus official drop boxes for each countywide election. 2010 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਰਿਆਲੇ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਟੀ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਡ੍ਰੌਪ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਬੈਲਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਹਰ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਡ੍ਰੌਪ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ The Board of Supervisors also voted to provide free postage paid return envelopes for all vote by mail packets. This effort also assists our voters to return their vote by mail ballot to our office and was implemented well before it was required by the law to provide that free return envelope. Each of our 1 million plus registered voters received this benefit for every election. ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਡਾਕ ਭੁਗਤਾਨ ਲਿਫਾਫੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਰਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ In 2019, the Board of Supervisors approved the change to the Voters' Choice Act model of voting in Santa Clara County. The biggest change this voting model makes is that it removed the restriction of the one assigned polling location for each voter and opened it up to the vote centers throughout the county where any one of our voters could go to any one of our vote centers and get their specific ballot printed out for them. The VCA also requires that all registered voters get a vote by mail ballot mailed to them at 29 days before each election. With VCA, our voters have the option of voting by mail or vote in person at any one of our vote centers, which opens 10 days before election day through election day. 2019 ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰਸ ਚੋਇਸ ਐਕਟ ਮਾਡਲ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪੈਣ ਦੀ ਰੋਕ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ
ਸਾਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ हैं ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਬੈਲਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। VCA ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਵੋਟਰਸ ਲਈ ਹਰ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ 29 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੈਲਟ ਮਿਲਣਗੇ। VCA ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਸ ਕੋਲ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਆ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। Our current voter engagement plan includes information on topics which are included in our local VRA toolkit. Those include information relating to pre-registration for youth ages 16 or 17, information for those formerly incarcerated, information for voters without a fixed residential address, and emergency ballot delivery program. ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸਹਿਬਾਗੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਿਕ VRA ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ 16 ਜਾਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜੀਕਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਪਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਲਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ। I would now like to introduce Ryan of our ROV team, who will speak on pre-registration. Take it away, Ryan. ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਦੀ RO ਟੀਮ ਦੇ ਰਾਇਨ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। Ryan. Thank you, Bren. My name is Ryan, and I'm pleased to tell you about the pre-registration program in California. ਬ੍ਰੈਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਇਨ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ। In our state, eligible youth may pre-register to vote when they turn 16 or 17 years old. Once a pre-registered youth turns 18, the registration is automatically activated. ਸਾਡੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪਾਤਰ 16 ਜਾਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਨੌਜਵਾਨ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜੀਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। Over 7,000 of our pre-registered citizens turned 18 last year, in time for the November 2020 presidential general election. Santa Clara County has been in the top 5 counties in California for pre-registration. We have very active youth. ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 2020 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਮ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 7,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਕਾਉਂਟੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ 5 ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। Our office has a new birthday card program where someone may request a birthday card for someone they know turning 16 or 17. The pre-registration birthday cards have a QR code that links to our website where the recipient may pre-register to vote. ਸਾਡੇ ਕਾਰਿਆਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਾਰਡ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ 16 ਜਾਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਰਥਡੇ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। There are several ways to pre-register to vote. High schools have a supply of voter registration cards on campus. Registration may be done online at www.registertovote.ca.gov. A voter registration card may be requested from the ROV by calling 408-299-VOTE or by going to our website at www.secvote.org. ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ
ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਆਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੰਜੀਕਰਨ ਆਨਲਾਈਨ www.registertovote.ca.gov ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ROV ਤੇ 408 299 8386 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.sccvote.org ਤੇ ਵੋਟਰ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। Please help us spread the word to any citizen you know turning 16 or 17 and help us celebrate our future voters. I would now like to introduce someone from our ROV team who will speak to you about how to help voters without a fixed address. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ 16 ਜਾਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ROV ਟੀਮ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਚੈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਪਤੇ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। Paulo? Okay, I will do the voters without a fixed address. One of the more common questions that we receive in our office, especially as we get closer to the elections, is whether people who are unhoused or who lack a fixed residential address can still vote. The answer to that question is yes. They are still eligible to vote. You do not lose your right to vote if you're unhoused or lack a fixed residential address. ਬਿਨਾਂ ਪੱਕੇ ਪਤੇ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਸ। ਸਾਡੇ ਕਾਰਿਆਲੇ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਘਰ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਂਦੇ। Evelyn, you're muted. Whoops, sorry about that. Someone who is unhoused or who lacks a fixed residential address can do one of the following: use their last registered address or describe where they currently live, city, zip code, and cross streets. This will help our office determine the appropriate ballot type to provide to the voter. If they have a valid mailing address, our office will be able to mail election materials to the voter. If not, they can simply come to our office or visit a nearby vote center to pick up a ballot. And as of January 2020, the law now allows a voter to use a business address as their residential address. ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਘਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪਤਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਪਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ, ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਸਟਰੀਟ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰਿਆਲੇ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਈ ਸਹੀ ਬੈਲਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੂਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਧ ਪਤਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰਿਆਲੇ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਾਰਿਆਲੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵਿਵਸਾਇਕ ਪਤੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਤੇ ਵਾਂਗੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। There's more information on our website for those voters with special circumstances. In addition, our office is working with partners in the community, such as those that provide social services, to ensure that information on voting is included in any materials that they provide to their clients.
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕਾਰਿਆਲੇ ਸਮੁਦਾਇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵੋਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So information on the right to vote is available on our website and through our community partners. Of course, the ROV is always here to answer any questions regarding the right to vote. And now I'd like to introduce you to my colleague who will talk to you about voting rights of the formerly incarcerated. Savneet, you're muted. Sorry. ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੁਦਾਇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ROV ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। Thank you, Evelyn and Savneet. Our office is partnering with the county's probation department and the Office of Reentry Services to create a partnership to deliver written and virtual materials to educate and inform those engaged in the reentry process of their voting rights. These efforts have begun and will continue throughout the summer of 2021. Our office also plans to engage in similar efforts with the Youth and Juvenile Hall and the William F. James Ranch, as well as through a partnership with the Bill Wilson Center. ਸਾਡੇ ਕਾਰਿਆਲੇ ਨੇ ਕਾਉਂਟੀ ਪਰਿਵੀਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰੀਐਂਟਰੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰਿਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਤ ਤੇ ਆਭਾਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਰੀਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ 2021 ਦੀ ਗਰਮੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਕਾਰਿਆਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਜੁਵੈਨਾਈਲ ਹਾਲ ਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਐਫ ਜੇਮਸ ਰੈਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲ ਵਿਲਸਨ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਆ। In the November 2020 election, Prop 17 was passed, which is a California constitutional amendment that allowed voting rights to be restored for persons on parole. We have materials available on our website that show who can and cannot register to vote. We provide instructions on how to complete a registration form, a voting inmate guide, as well as a video on our YouTube channel to assist with voter registration in Santa Clara County jails. ਨਵੰਬਰ 2020 ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਪ 17 ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਆ ਜੋ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਕਾਉਂਟੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਪੰਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਪੰਜੀਕਰਨ ਫਾਰਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਦੀ ਗਾਈਡ ਉਪਲਬਧ ਆ। The most commonly asked question we receive is, can I register to vote if I'm currently incarcerated or with past convictions? In most cases, the answer is yes. Individuals who are on probation, parole, community supervision, or even some in jail can vote. The only individuals who are not eligible to vote are individuals who are serving a state or federal sentence in a state or federal prison or a local county jail or other correctional facilities. ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵੀਖਿਆ, ਪੈਰੋਲ, ਸਮੁਦਾਇਕ ਪਰਯਵੇਖਣ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਆ
ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਹੀ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਥਾਨੀ ਕਾਉਂਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰਕ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। We want to get this message out to as many people as possible. So if you have any ideas or suggestions for us to be able to share this with more community members, please share your feedback with us. We are here to help you with any questions you may have, and we can provide materials for you to share. ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। I would now like to pass it over to my colleague Ralph to go over the emergency ballot delivery program. ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੈਲਫ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਲਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹੂੰਗੀ। Thank you, Andre. The emergency ballot delivery program is designed for voters that are hospitalized, incarcerated, or persons with disabilities who are unable to retrieve their ballot in person. Ballots are mailed up to 7 days before the election. Thank you, Andre. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਲਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ, ਕੈਦ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਕਲਾਂਗ ਨੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬੈਲਟ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬੈਲਟਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। The program begins after ballots are no longer able to be mailed. Voters in these facilities are given the opportunity to have the coordinator request ballots for them, as well as retrieve and return them on their behalf. ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਸਮਨਵਯਕ ਰਾਹੀਂ ਬੈਲਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। Requests are sent to our office either by email or fax. Ballots are prepared as soon as the requests are received and approved. Please provide a pickup time so that they are ready for your visit. ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਿਆਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਬੈਲਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। Applications can be filled out by the coordinator, but must be signed by the voter. Ballots can be dropped off at our office, at a vote center, or at the closest drop box no later than 8 p.m. on election night. ਆਵੇਦਨ ਸਮਨਵਯਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਬੈਲਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਰਿਆਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਡ੍ਰੌਪ ਬਾਕਸ 'ਚ ਚੁਣਾਵ ਦੀ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। The program does not include voters that are out of state or away for college, etc. They, however, can contact the office for a form and let us know when they will be picking up their voter's ballot. Individual voters can request an emergency ballot by having a personal representative or family member request an emergency ballot application from our website or by calling our office. ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 'ਚ ਉਹ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਲਈ ਕਾਰਿਆਲੇ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੈਲਟ ਕਦੋਂ ਲੈਣਗੇ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵੋਟਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸ ਜਰੀਏ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਿਆਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਲਟ ਆਵੇਦਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
And now my colleague Bren will share information about many opportunities to provide feedback. ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬ੍ਰੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। Thank you, Ralph. We have many opportunities to offer feedback, such as a series of feedback forums scheduled once a week, and we are also at many outreach events throughout the community. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਵਸਰ ਹਨ। ਫੀਡਬੈਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰृंखला ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮੁਦਾਇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਰੀਚ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ। We also have a local Voters' Rights Act toolkit to use and share with your communities, and a Did You Know flyer that highlights many of the programs my colleagues spoke of today. We can provide copies of the flyer if you would like to help us share this important information to your communities. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਥਾਨਿਕ ਵੋਟਰਸ ਰਾਈਟ ਐਕਟ ਟੂਲ ਕਿਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਫਲਾਇਰ ਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। As a voter, we would like to thank you for participating in our democracy. Remember, your ballot comes with an I voted sticker, and we also have a digital copy of that sticker and/or an I voted placard for you to display in your windows. Let us know if you would like to receive a sticker or placard. ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲਟ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੋਟ ਕੀਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਟਿੱਕਰ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਪਲੈਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਿੱਕਰ ਜਾਂ ਪਲੈਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤਾਂ। We invite your feedback and would like to offer many opportunities for you to participate. Here are several ways to share. By email at voterschoice@rov.scc.gov.org, through an online survey, via a VRA comment box, and online at www.sccvote.org/VRA. You're muted, Sabine. Savneet, you're muted. Sorry. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਅਵਸਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ voterschoice@rov.scc.gov.org, ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇ ਰਾਹੀਂ VRA ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ www.scccvoter.org/VRA. Thank you for joining us today. We would now like to open it up for any questions you may have. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। We do have some comments in the chat. Virginia, thanking everyone for joining us for today for our Punjabi feedback forum. She did say, did you know that we produce facsimile ballots in Punjabi? A voter can request a Punjabi bilingual ballot at our office or at any vote center. You could translate that, Sabine? ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਿਮਿਲੀ ਬੈਲਟ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਵੇਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰਿਆਲੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Okay, we just have a comment that says questions of staff are welcome in the chat for this meeting. Don't hesitate to ask us how we can help you. There's another comment from Virginia. Did you know that our office recruits for staff that speak Punjabi to work at our vote centers and in our office? Contact
us if you have any information or if you're interested in helping us. ਸਾਡਾ ਕਾਰਿਆਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੋਟ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। Okay, we just had a question. Is this an informational meeting for community members or a feedback forum on the Punjabi language? ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਫੋਰਮ, ਇਹ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ? And there is a comment from Rajini Kaur. I also work with the Punjabi youth across Bay Area and would love to partner up with you in providing information to the Punjabi youth and the larger community. ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। And then Rajini shared her contact information with us. The next comment is from Virginia. www.sccvote.org is our website where we post all kinds of information on what services we offer to come work with us or to update your registration information and request election materials. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.scvote ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। We just want to encourage everyone to provide their feedback and tell us why they don't vote and how we could help them vote. ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। Okay, then we have a comment and question from Tracy. I recently moved to Santa Clara County. How can I change my voter registration to Santa Clara County from my previous county information? And how much time do I need? How much time do I have to do that before the next election? ਟ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆਵਲੀ ਕਾਉਂਟੀ ਚ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। And Julia answered with, you can change your voter registration by registering to vote at registertovote.ca.gov. We suggest registering at least 15 days before the election. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.sccvote.org ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Mike Fong provided the website registertovote.ca.gov and said that she could register now. ਮਾਈਕ ਫੋਂਗ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੈਟ www.sccvote.org/register ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। And then Tracy asked an additional question. Are there any limits on how many times I can change my voter registration information? ਟ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਹੈ? No, there are no limits as to how many times you can change your voter registration. ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। An additional question. I have a teenager who is 15 years old. Can she pre-register? ਟ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਟੀਨੇਜ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੋ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ?
Hi, Tracy. Yes, your daughter may re-register using the same link to register to vote, which is registertovote.ca.gov. ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹੀ ਲਿੰਕ ਆ registertovote.ca.gov Are there any other additional questions? We want to thank everyone for their time today and joining us for our feedback forum. ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਫੀਡਬੈਕ ਫੋਰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਭ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ Thank you, Savneet, for translating for this meeting. You are welcome. Thank you. Thank you, Savneet. Thank You're you, welcome. Savneet, and all Thank the other you. speakers. Thank you, everyone. Yes, thank you, everyone. It was a great meeting.